Gihatagan sa Kongreso ang ABS-CBN o provisional franchise kutob sa bulan sa Oktubre ning tuig aron makapadayon ug operate samtang dunggon ang aplikasyon niini alang sa 25 ka tuig nga prangkisa. Nagapatrol Joey Ekek. Pansamantalang isinantang. Giaprobahan sa second reading sa Committee of the Whole sa Kongreso ang House Bill number 6732 kagahapong adlaw nga maghatag sa ABS-CBN og provisional franchise. Pasabot, gatugtan ang kumpanya nga mag-operate sulod sa 6 ka bulan samtang dunggon pa ang gipangayo niini nga 25 ka tuig nga prangkisa. Mismo si House Speaker Alan Peter Cayetano ug House Majority Leader Martin Romualdez ang nag-sponsor sa bill. Ngunit dahil naalala ko yung laging sinasabi ng aking ama o ng tatay ko na si Rene Compañero Cayetano, he always reminded us that it is always the right time to do what is right. Then we will find the time today to do what is right. We live in extraordinary times, but it is made even more exceptional by the pandemic that has permanently marked all of those who live through it. Mayo 5, giisyuhan sa National Telecommunications Commission kun NTC sa cease and desist order ang ABS-CBN. Usa ka adlaw human mi-expire ang 25-year franchise niini. What we do object to and take serious offense with is the furtive manner by which you deliberately and maliciously undermine the authority of Congress. The NTC gave its testimony and commitment on March 10. If you had any objections, Mr. Solicitor General, why did you not communicate with Congress? Why choose to remain silent for close to 2 months and on the eve of the opening of Congress, come out with your threats to the NTC? Ang House Bill 6732 gitakda pang dunggon alang sa third and final reading sa House of Representatives karong Lunes. Kinahanglan pa dayon kining maaprubahan sa Senado ug ni President Rodrigo Duterte. Ang provisional franchise sa ABS-CBN mulungtad taman sa Oktubre 31 ning tuig. Joey Ekek, ABS-CBN News.